It's so blessing. I was so blessed that God gave me a chance to share again. Yeah, I shared 2 weeks ago, maybe if you remember. Yeah. Actually, today what I want to share is about something happened many years ago, but just because recently I started to have Bible study with one of my cell members, and then while we study together, and the Bible was Revelation chapter 3:20. Was in that Bible study. We got that verse, and then that remind me something happened before me. So at that time, I feel like I really want to share this story with you all, and especially for the people who will get baptized. I really want to share this story with you guys. So God gave me this chance. The Revelation chapter 3:20, I will read it for you. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in and eat with him, and he with me. And this is what Jesus said to us. And this, when I had this word one week ago, when I read this word, it reminded me that Jesus the moment Jesus knocking on my door, and how I open my door to him. So I want to share the story about that process. Several years ago, I was born in an atheistic family, so there is no God. We don't have any thoughts about God. However, God revealed himself to me through the nature and through many things through my study. So I started want to know more about the one who is God, and know more about him. So I got a Bible study with another sister, and through that Bible study, I know that the God is a love and justice and generous God. So, and I learned that for love and justice, he sent his only Son Christ, and to this world, and condemned our sin on the cross, where Jesus Christ died. And by that, and then raised Jesus Christ through the dead, and set Jesus Christ at the right hand of him, and Jesus Christ was anointed as the King of us. When I know, by this way we could get a way to come back to him and call God as Father, and get a new life through only by believing Jesus Christ died for me. And from that Bible study, I also find out that the truly God is the truly thing is there is a real God who is higher than me, and I need to worship him. So I think it's better for me to worship him every Sunday. So I attend Sunday worship, but for after a period, and then I didn't experience what they talk about in new life, and I didn't had any dramatic experience. So and then time passed by. I feel like this God is still far away from me, and I started to think, to have a thought like, why I need to spend 2 and 3 hours
제가 하나님의 그 특별한 은혜를 받지 못해서 그래서 내가 왜 두세 시간 시간을 보내드는지 그걸 알 수가 없었습니다. Why I need to spend 2 or 3 hours and 2 or 3 hours in church every week, and why I didn't use that hour to study more. 그래서 왜 그 시간을 공부하는 데 쓰지 않고 이렇게 교회 와서 쓰는지 그것을 제가 이해할 수 없었습니다. If this God is really higher than me and is true God, and but I don't know what the relationship between me and God. 만약 이 하나님이 정말 저보다 훨씬 높고 제가 이분을 예배해야 된다면, 근데 제가 이분과 어떻게 관계해야 될지 모른다면. And I spent my whole life with every week 3 hours in church. 근데 제가 평생을 매주 두세 시간을 교회에서 보내야 된다면 I couldn't gain what I should gain. 근데 제가 그래서 좀 그럼에도 불구하고 제가 원래 가져야 될 거 얻을 거를 못 얻는다면 Then it will be very pity in my life. 그 진짜 별로 안 좋은 일일 거라는 생각했습니다. I think every people is good at calculation than me. 모두 다 계산하는데 저보다 훨씬 더 뛰어날지. If I live for 60 years and every week for 3 hours for 제가 만약 church. 60년을 사는데 매일 every hour 1시간씩 교회에서 매주 보내면 3 hours. Because from 11 o'clock to 2 o'clock. 11시부터 2시까지 시간을 보내면 Then and there is nothing in my whole life. 그렇다면 제 평생에 남는 것이 근데 안 나올 것이 없다면 Then it's really annoying for me to come to church. 그러면 제가 교회 오는 게 전혀 도움이 안 될 것입니다. So God allowed me have a very ridiculous decision. 그래서 하나님께서 제게 정말 좀 우스꽝스러운 그런 디시전 결정을 하게 했습니다. I stand and then I talk. I say how to say. I tested God. 그래서 제가 하나님을 한번 테스트를 해봤습니다. But I heard from the sermon from Elder Chen. 근데 제가 정장로님의 그 설교를 들었습니다. 오늘. The only way we can test God is by giving tithes. 제가 하나님을 시험할 수 있는 오직 한 가지 방법은 11조를 하는 것입니다. So I said, okay, God, I will do that. 그래서 하나님 제가 그것을 하겠습니다 이렇게 이야기했습니다. But only 1 year. 근데 제가 1년만 다 하겠습니다 이렇게 이야기했습니다. And what you ask me to do, I will do only 1 year. 하나님 저에게 하라고 말씀하시면 딱 1년만 하겠습니다. So while from the sermon, I know, from the Bible study, I know that I need to read the Bible every day. 그래서 저 성경 공부를 통해서 매일 하나님 말씀 읽어드는 것을 알았고요. I need to repent every day. 매일 회개를 해야 된다는 걸 알았고. So I said, okay, God, I will do. 그래서 하나님 제가 그냥 해보겠습니다 이렇게 하겠습니다. But I will only read Bible every day for 1 hour and repent for the total time is 1 hour. 근데 제가 성경 읽고 회개하는 시간 딱 1시간만 쓰겠습니다 이렇게 했습니다. And I read Bible, I will only just read it out like for practicing my English. 그래서 제가 그냥 성경 읽는데 입으로 그러니까 크게 소리 내서 그래서 영어를 연습하면서 하겠다고 이렇게. But for the content, if I couldn't understand, then I will just skip. 근데 제가 그냥 내용 잘 이해 못하면 그냥 건너뛰고 이렇게 읽겠다고 생각했습니다. So I think if I spend 1 year every day for 1 hour, then it only takes 1 year and for 365 hours. 근데 제가 매일 그냥 그렇게 시간 쓰면 그냥 1년에 365시간 밖에 안 되는 것이었습니다. So after this time, and then if there is no any change in my life, then if I still couldn't experience the new life you talk to me, I will not.
come to church anymore. 근데 제가 그 많은 시간을 쓰고 계속해서 제가 아무런 일이 일어나지 않고 말하는 새로운 생명에 대한 새로운 삶에 대해서 못 느끼지 못하면 이제 교회 안 오겠다고 생각했습니다. So for only 1 year, I will open my mind totally to you. 그래서 딱 1년만 제가 당신에게 제 마음을 열겠습니다 이렇게 생각했습니다. So as you said, you will come in, so I will only open for 1 year, and you come in, and I will just rely on you, as you said to me. 제가 딱 1년만 마음을 열고 당신께서 저의 삶에 들어오시면 딱 1년만 의지하겠습니다 이렇게 생각했습니다. And things started to change. 그 이후로 그 일들이 여러 가지 바뀌기 시작했습니다. My life started to change that I found myself thinking about God every moment more than thinking about God in my daily life more than before. 그래서 제가 그 매일 삶에서 그 주님 하나님을 생각하는 상황을 계속 보게 되었습니다. Before that, I only think about God on for the worship time. 그 전에는 제가 예배 동안에만 하나님을 생각했습니다. 하나님 생각했습니다. During that 1 year, and I realized that what I do and where I was, and even I'm doing experiment, then I started to think about God. 근데 제가 그 1년 동안은 제가 무엇을 하든지 간에 어디에 있든지 간에 그리고 실험을 할 때도 하나님을 생각하는 모습을 발견했습니다. I feel like something strange happened in me. 그래서 저 가운데서 정말 이상한 일이 벌어지고 있는 것을 발견했습니다. And later for one period, I got a really hard time. 그 이후에 어떤 한 기간 동안 제가 정말 어려운 시기가 있었습니다. And I don't know who to talk, and I don't know what to do. 누구한테 이야기해야 될지 무엇을 해야 될지 몰랐었습니다. I couldn't talk usually before I talked to my parents. 그 전에는 제가 주로 아버지께 이야기했습니다. But at this time I couldn't talk to them because they don't know what the situation I was. 그렇지만 제가 그분들에게 이번에 이야기할 수 없었고 왜냐하면 그분들은 어떤 일이 벌어지고 있는지 몰랐었기 때문입니다. So one day I came to church in the morning prayer. 근데 어느 날 제가 아침 기도에 제가 교회 왔었고요. And as I entered the church, I heard the preacher is talking about that. Is preaching some message. 제가 교회를 들었을 때 그 설교자가 어떤 주제를 가지고 설교를 하고 있었습니다. And then I heard a voice said, "I love you." 근데 그때 그 목소리가 들렸습니다. 내가 너를 사랑하는데 Unconditionally. 아무 조건 없이 너를 사랑한다. You are doing well in your research or not. Whether 내가 연구를 잘하고 있든 못하든 I love you. 나 너를 사랑한다. And when I heard that voice, 제가 그 목소리 들었을 때 I was so touched. 제 마음에 엄청난 감동을 받았습니다. How could you love me like that way? 어떻게 당신이 저를 그렇게 그런 방법으로 사랑할 수 있나요? Even my parents, they couldn't love me like that way. 제 부모님도 저를 그렇게 사랑하지 못하는데요. Because when I was not good I got a good grade, they will be angry. 제가 그 학점이 잘 안 좋으면은 부모님들이 화를 내셨습니다. So I always very struggling with the grade and the study. 그래서 제가 항상 공부하는 것과 학점 때문에 고민이 많았었습니다. But God said, "I love you even you are not good at study." 저 하나님께서는 너가 공부를 못하더라도 나는 너를 사랑한다 이렇게 말씀하셨습니다. I feel that love is not even greater than my parents given to me. 그 사랑은 제 부모님께서 저에게 주신 것보다도 큰 사랑이었습니다. So I confessed, "Okay, God, I will follow you." 그래서 제가 그 순간에 고백했습니다. 주님, 제가 이제 주님을 따라가겠습니다. For my whole life. 제 인생을 제 평생을 통해서 하나님 주님을 따라가겠습니다. 이렇게 결심했습니다. I will only grasp this love you given to me. 주님께서 주님 그 사랑만 붙들겠습니다. And do whatever you ask me to do. 주님께서 말씀하시는 것을 다 따르겠습니다. I
praise God who gave me this time to share this story with you guys. 여러분과 오늘 이것을 나눌 수 있는 시간을 주심으로 주님께 감사드립니다. I also pray each one of us could also experience this unconditional love. 제가 여러분들도 이 무조건적인 사랑을 여러분들이 다 경험할 수 있기를 원합니다. And I also pray that each one of us could surrender totally in front of God. 우리 모두가 다 하나님 앞에서 다 내어놓으시길 원합니다. Give up everything you have, your host. 여러분 삶 가운데 있는 모든 것을 다 내려놓기를 원합니다. Only leaning on God. 오직 하나님만 에게만 의지하시기 원합니다. He knows me. He knows us better than ourselves. 우리를 우리보다 더 잘 아시는 분입니다. He knows where we need to go. 우리가 어디로 가야 될지를 아시는 분이고, He knows what we should do. 우리가 무엇을 해야 될지 아시는 분이고, And He even talked to us and gave us guidance. Exactly. 우리에게 말씀하시고 또 우리를 인도하시는 분이십니다. Just follow Him, our life becomes simple and happy. 우리가 그분을 따라갈 때 우리 인생이 단순해지고 또한 행복해지는 것입니다. I invite all of us could experience this simple and happy life. 여러분들 다 이곳에 오셔서 정말 간단하면서도 이런 행복한 삶을 누리시기 원합니다. Thank you all for listening, and I do hope